condition, pag ang gusto mo ma-emphasize I love, ipasulat mo yung love in all capital letters. Kasi style yun. Diba? Or pwedeng you. Yung i-emphasize. Para iba yung paramdaman ng mababasa. Diba? How do you say that again, sir? Hindi ko kasi naramdaman. How young are you? How young are you? 30? 31 lang ako. Maagang matulog. How do you stay fresh at 30? Look haggard at 31. Sure. I love you. Again? Well, Ay, nalapit na sa mukha tayo. Ay, magkilala.